Sanje Judan Soje Chonam La Chanjo Bordo Dane Japsu Dage Jinso Je Sonam Je Dola Penshir Sanje Jogoro Sho Sanje Judan Soje Chonam La Chanjo Bordo Dane Dage Jinso Je Sonam Dola Penshir Sanje Jogoro Sanje Chudan Soji Chonam La Chancho Bot Dane Japsu Dage Jinso Jebe Sonam Dola Penshir Sanje Jogoro Sho Simjen Tamje Dewa Devi Judan Dembro Juje Dunge Dan Dunge Ji Judan Travoro Juj Dunge Mebe Dewa Dan Minda Juje Nyeren Chadan Yidan Chal Danyam La Nebro Juji Kange tu zeni zane dawa tanje kumbe che dambe shune tanje bengo damde la chanzen. Okay. Okay, firstly, I hope that you all have a good day. Yeah. So I just wish for that everyone had a good day, a good weekend. I couldn't take a class on exactly on Tuesday because of that we had to go to other state, other center or monastery center. There I went to meet some monks who came from India, yeah, and have some kind of ceremony there in the center. So that's why I went there and I couldn't take the class. So yeah, I apologize for making inconvenient you all every time. Yes. Lời đầu tiên thì thầy xin chào tất cả mọi người và mong mọi người có một cái thời gian rất là tuyệt vời, một ngày rất là tuyệt vời. Thì thầy cũng xin lỗi rằng là cái buổi hôm thứ ba thì thầy không thể tham gia giảng cho lớp được, bởi vì thầy có một cái vậy thầy phải đến một cái trung tâm và ở đó thầy gặp những vị đạo sư đến từ những vị tăng đến từ Ấn Độ và có một cái buổi lễ ở đó, nên thầy cũng xin lỗi về cái việc là tạo ra một cái thay đổi giờ giấc như vậy. Yes. Yeah, so I really have a quick question to you all that so far we just continue this class, and I really hope that it's kind of like everyone have a little kind of take out from my teaching, and yeah, and some benefits really. Yeah, because it's very important. It's not just kind of like having a class. It's like other subject. Yeah, because we have a different purpose of this teaching, right? For me also, I'm just having a good intention that I really pray and wish you all can have some kind of good knowledge, and also you all can do good practice, and you all really can have that kind of those great qualities, whatever we are talking in this text. There are lots of great qualities that we should have it, right, through the train our mind. So I really hope that you all have a little benefit to join in this class. Otherwise, it's really just making a little difficult for you all, right? Because I know that you all have own work. In the daytime, you all have to go to work, and when you come back, you couldn't have a good time to rest, and you join the class and you have to listen. Yeah, my talk, it's sometimes if you don't have any benefit from that and take out from our whatever we talked, and it just kind of like little waste time and nothing benefit is really not it's not that good, right? So I really hope that I just curious myself that is it really everyone little help. If it's
little help and little benefit you can take from my talk, then I really kind of like feel happy for that. So I just hope that it's really little benefit you all. Yeah. Yes. Thì trước khi bắt đầu thì thầy có một cái suy nghĩ, không biết rằng là bởi vì chúng ta đã theo lớp chúng ta đã có một cái đoạn thời gian liên tục để học dưới sự hướng dẫn của thầy, thì thầy cũng không biết rằng là mỗi chúng ta có được cái lợi lạc, một cái phần lợi lạc nhỏ bé nào hay không từ những cái buổi giảng của thầy. Bởi vì điều này thì rất là quan trọng, bởi vì cái lớp chúng ta không phải là một lớp giống như những lớp khoa học bình thường khác, mà bởi vì nó được xuất phát từ một mục đích khác, và chúng ta hướng đến một mục đích khác. Về bản thân thầy thì thầy luôn có một cái nguyện, một cái mong muốn, và thầy cũng luôn cầu nguyện mong muốn rằng là thầy có thể giúp đỡ cho mọi người có thêm được kiến thức, có thể biết thực hành, và từ đó tăng trưởng những cái phẩm chất tốt đẹp, rất nhiều những phẩm chất tốt đẹp của chúng ta cần thiết thông qua cái sự luyện tâm của chúng ta. Và thầy thật sự rất là mong muốn rằng là mọi người có một cái chút ít lợi lạc nào đó từ lớp học. Và bởi vì thầy cũng biết rằng là mọi người ở đây, mọi người đều có những cái công việc riêng, đều có những cái mối quan tâm riêng, thì khi mà mọi người, thí dụ như mọi người đi làm về thì đã rất là mệt rồi, nhưng mà sau đó lại phải vào ở trong lớp và đôi khi lại không có một cái lợi lạc gì cả, thì như vậy thì nó sẽ vô nghĩa, nó không có ích lợi gì, mà ngược lại nó còn tốn cả thời gian nữa. Như vậy thì điều đó là không tốt. Chính vì vậy mà thầy tò mò, thầy muốn biết rằng là nếu mà không biết rằng mọi người tham gia lớp có được một chút ít lợi lạc hay một cái nghe từ lớp học hay không, hay là lớp học có giúp đỡ được mọi người một cái chút nào hay không? Yeah, it's really important. Okay, it's really important. Actually, it's very important to learn about, right? Learn about the emotion systems, right? Emotion systems, and we really have to think, how can we obtain the peace of mind, right? Peace of mind, that's really important. So therefore, peace of mind, that ultimate peace of mind, is it's kind of like we can't have it unless if we not train our mind. It's really difficult. It's not easy. Which here we are mentioning the peace of mind is a long-lasting happiness. It's the ultimate happiness. So it has to obtain through practice, because we have to familiar with all those good qualities, right? Compassion, loving kindness, tolerance, forgiveness, right? And content, and and also controlling your own ego, all those, controlling, because through that way we really can have it, all those qualities, right? So therefore we have to understand the opposite side of qualities, all those, the negative parts, right? Negative factors, which is bring us more trouble and more fear, right? Through the anger and attachment, and you may have a loss of fear because of that anger, because of attachment, right? So that's why we have to understand, we have to familiar with all those defects and the great qualities, right? And in order to obtain the great qualities, we have to control it. We have to understand how it rises, right? All those negative thoughts, it's all happened because of the improper mode of thinking, because of the improper mode of thinking. Because of the improper mode of thinking, all those defects, emotions, that negative thoughts,
negative emotions rises. Yeah, anger and attach and fear and everything rises because of the improper mode of thinking, right? So that's why we have to understand the causes, right? The actual causes. Yeah. So that's why when it happens, then all troubles happens to us, right? Once we are stuck in the troubles, then we have to think well. Be calm first, right? Don't worry so much. And whenever you stuck and whenever you might have some kind of problem, you should try yourself a little back from that situation and think well and try to see it in full concept, full view, right? On the full view, then you will understand all situations and try to find the real causes why it happens, right? So therefore, you have to change certain things that you have to change, right? If you have a dead heart, if you really want to change it, then you have to do it correctly, right? If you don't have a dead thoughts or don't have a dead intention to change it, then you can't change the problem. You can't solve the problem. Once you don't have that strong intention to change it, right? You can't change it. You can't do anything. Yeah, and just pray and just worry. It's nothing help, right? So that's why we have to understand well how to do it correctly. Yeah, and then within the good intention, then you have to do it exactly. Yeah, it's the properly the way how to do it, the way that we have to do it properly, right? Properly, so then you can solve the problem, right? Otherwise, you just with some kind of intention that just you don't. If you don't have a strong intention, then you can't do anything, right? So that's why we have to train, we have to study, we have to practice, right? Because sometimes we may think that if you have everything right now, and if everything goes smoothly, and if everything goes fine, you might not have that kind of intention to practice, and you may think that if we don't need to do practice, we don't need to do anything, everything's okay, I can go within that situation is very good for me, like that. But once you got in the problem, once you have a loss of problem, then you can't handle it because you didn't train anything like that situation, right? You didn't prepare everything for that. So that's why in that moment, then the person can't handle it well. Yeah, and all other things may happen. Yeah, all the horrible things may happen because you are not familiar with kind of that situation, and you don't know anything exactly how to solve the problem, how to overcome, how to deal with, and you can't handle it. So that's why we have to study about those systems, and we have to do practice more in order to overcome and deal with the problem when it happens. Yeah. Như vậy thì một trong những điều rất là quan trọng đó chính là chúng ta cần hiểu về cái cách cái hệ thống, những cái cảm xúc của chúng ta nó vận hành như thế nào, làm sao để chúng ta có được một cái tâm trí an bình một cách tối hậu. Cái tối hậu ở đây, cái hạnh phúc tối hậu, cái an bình tối hậu ở đây, đó chính là cái sự giác ngộ tối hậu. Và chúng ta không thể có được điều đó nếu chúng ta không thông qua cái sự rèn luyện tâm trí của chúng ta. Và chỉ khi mà chúng ta có sự thực hành thông qua cái sự rèn luyện tâm trí của chúng ta, dần dần chúng ta mới có thể có được cái sự những cái về giới, chúng ta có được những cái phẩm chất như là về sự kiên nhẫn, vân vân, và chúng ta có thể điều khiển, làm chủ được cái cảm xúc và cái bản ngã của chúng ta. Tất cả những điều này, tất cả những phẩm tính này đều xuất phát từ thông qua cái sự thực hành. Và đồng thời chúng ta cũng cần nhận diện và hiểu được những cái gì là những cái phẩm tính không tốt, đối lập lại với những cái phẩm tính tốt đẹp này. Nó sẽ mang cho chúng ta rất nhiều những đau khổ, rất nhiều những lo lắng. Và chính vì vậy mà chúng ta cần phải hiểu cả những cái phẩm tính không tốt, những cái lỗi lầm
để cho chúng ta có thể làm chủ được những cái điều này thông qua cái sự thực hành của chúng ta. Như vậy thì làm sao chúng ta có thể làm chủ được những cái cảm xúc tiêu cực của chúng ta? Thì chúng ta trước tiên chúng ta cần phải hiểu nguyên nhân của những cái cảm xúc này. Đó chính là từ một cái tâm không tỉnh giác. Từ đó nó mới sinh ra rất nhiều những cái cảm xúc, và những cái cảm xúc này nó lại lôi theo rất nhiều những cái vấn đề đi theo. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải hiểu được cái ngọn nguồn, cái nguyên nhân của những cái vấn đề của chúng ta. Và sau đó thì tiếp theo chúng ta cần có một cái mong muốn, một cái động lực, đó là chúng ta cần phải phát khởi là mong muốn, chúng ta muốn thay đổi cái điều này. Chúng ta cần phải làm một cái điều gì đó một cách chính xác, một cách đúng đắn. Nếu chúng ta không có được cái mong muốn thay đổi thì chúng ta cứ mãi vậy và chúng ta không có gì thay đổi cả. Nhưng mà khi mà chúng ta đã có được cái mong muốn thay đổi rồi thì việc tiếp theo là chúng ta cần phải học, chúng ta cần phải thực hành. Bởi vì chỉ thông qua cái học và thực hành thì dần dần chúng ta mới có thể thay đổi bản thân mình. Nếu không thì nếu chỉ dừng lại ở cái chỗ chúng ta chỉ mong muốn, chúng ta cầu nguyện nhưng mà chúng ta lại không dấn thân vào thực hành thì những cái vấn đề nó vẫn cứ nằm ở đó. Và chính vì vậy mà chúng ta cần phải cố gắng để có thể thực hành, để có thể rèn luyện cái tâm thức của chúng ta. Mặc dù chúng ta có thể nghĩ rằng là hiện tại tình huống của tôi cũng rất là ổn, mọi chuyện nó đều suôn sẻ cả và không có vấn đề gì cả, nên là tôi cũng không nhất thiết phải thay đổi cái điều này. Nhưng mà thật ra khi mà một ngày nào đó cái vấn đề nó xuất hiện, nó đến với chúng ta, bởi vì chúng ta đã không có một sự chuẩn bị, bởi vì tâm thức của chúng ta nó không được rèn luyện. Chính vì vậy mà khi cái vấn đề đến chúng ta không thể đón nhận, không thể tiếp nhận được nó, và như vậy thì cái vấn đề này nó lại sinh ra những cái vấn đề khác liên tục như vậy, và chúng ta cảm thấy rất là khổ đau vì những cái vấn đề này. Chính vì vậy mà ở thời điểm này, nếu chúng ta có được những cái điều kiện mà thuận duyên thì chúng ta cần phải cố gắng để thực hành, để chúng ta có được một cái sự mạnh mẽ khi mà để vượt qua những cái vấn đề, những cái cảm xúc tiêu cực của chúng ta. Yes, that's all. Okay, thank you. So now I think I'm going to read on the book, okay, text, the Kamalashila text. Yeah, so I mark here, maybe we read already until here. Yeah, so I don't know the page number is exactly same or not, but I'm going to read it. Maybe you will find it, right? So yeah. I think I keep here in previous class. I stopped here. Worthwhile. It said that last word is worthwhile. We are also able to abandon the factors that make us miserable. Thus, through education, we aim to make our lives happy and worthwhile. That's the purpose of we studying and we practice on all those great qualities. Because of this reason, right? Lives happy and worthwhile. Yeah, it's not that important to live long. If we can do good things and if we really have a good those great qualities in this life, if we can obtain all those great qualities in this life, and it's really worthwhile that we live long, right? Because that's give us a great opportunity to do practice and to help all people, right? And we really have to love and care nearby people. Whoever near to you is really important, because at the moment we always want, when we say all those great words, right, the rituals, the prayers, always we are chanting and reciting that many times, that thinking about all sentient beings. We always pray that happiness to all sentient beings, right, free from suffering. But in real, if you can't do that good things to the nearby, whoever near to you and whoever you can reach, then really we can't extend
that kind of love and compassion towards all sentient beings once we can't do anything to the people who is nearby you, right? So whatever we do, we really have to do it according to your ability. That's really important, right? Because our power and everything is right now at the moment is limited, right? So we have to think well before we do something, right? That's your ability. Always have to think on ability, right? If you have that ability, then really it's good that if you have that ability, you should help, right? Yeah, it's really through that way you really can cultivate, right? Cultivate great merit and cultivate your practice. Yeah, the compassion and loving kindness through the actions, right? It's really important to as much as we should engage in the real action that we have to do something good to the society, to the neighborhood, to your friends, yeah, to your loved ones. That's really important. So something that worthwhile to live long, right? It's really important. So here in saying that our aim is to make our lives happy and worthwhile, right? Meaningful life. It's mean that meaningful life is very important. Meaningful life is not mean that just having a lots of money and just you enjoy yourself and you spend so much money on just luxurious life and just having a very kind of like good times, just do all those things, just spend so much money on the luxurious life. It's not mean that meaningful life. Meaningful life, that it's mean that you really if you really can have all those great qualities, if you really can work yourself your best to the society, to the people, right, then it's a meaningful life. Yeah, meaningful life is because everyone remember you. If everyone remember you, even you're not there, everyone remember you, your persons, right? Everyone remember you, your persons, and they always say that they really appreciate, they admire that person did so much to the people, and everyone can remember that your great deeds, right? So that's why that's affect to the people, right? That can affect to the people. If you have so much money at the moment, at the time when you have a lot of money, you might have a lot of friends who can spend your money, right? Just having a good time with you. But once you don't have a money, or once you come down, then no one nearby you, no one can nearby you, because they just come to you because of money, right? It's not a genuine kind of care and thoughts. Yeah, so if you do a real practiced compassion and loving kindness, then which you can assemble lots of people who gather to you, that's the real genuine, the heart, really they care and love to you. It's not because of money. It's all because of your that great qualities, that compassion and loving kindness. Right? Example like the His Holiness the Dalai Lama, right? His Holiness the Dalai Lama. All people everywhere he will go, the people just gather there to see him and to receive a teaching from him. It's not that they can get a lot of money from him when they go to the teaching. It's not mean that. It just all by that his great practice, his great inner peace, that that's effect to everyone, right? They feel blessed, they feel peace whenever they see His Holiness the Dalai Lama and other great master and other great person, right? Whoever can have that kind of make that effect to others, right? Whenever they see someone, they feel happy. That's all because of the inner peace, not because of money, right? So that's why we have to think well. Yeah, think well and learn well and practice well about all those great qualities. Yeah. Yes. Như vậy thì hôm trước ở trong cuốn sách của ngài Kamalasila thì Rinpoche đã dừng lại ở một đoạn, đó là thông qua cái sự học và thông qua cái mục đích của chúng ta, cái mục tiêu của chúng ta để làm cho cái cuộc sống của chúng ta trở nên có niềm vui và ý nghĩa. Thì ở đây khi mà chúng ta có một cuộc đời có ý nghĩa, nó không có nghĩa rằng là chúng ta không nhất thiết là chúng ta phải sống là thật là lâu, mà có nghĩa rằng là
trong cái thời gian mà chúng ta sống, chúng ta có thể làm gì bằng cái tình yêu thương cho tất cả mọi người, cho tất cả những người xung quanh chúng ta, thông qua cái sự thực hành của chúng ta, và thông qua những gì mà chúng ta làm. Khi mà chúng ta thực hành trong các kinh điển, trong các bài cầu nguyện, chúng ta luôn luôn cầu nguyện là tất cả chúng sinh có được hạnh phúc và xa lìa những khổ đau. Nhưng mà nếu mà chúng ta không thể làm gì cho tất cả những người xung quanh chúng ta, những người gần ngay ở chúng ta, thì làm sao chúng ta có thể tăng trưởng cái việc đó cho tất cả chúng sinh được? Chính vì vậy mà chúng ta hãy làm tất cả những gì mà chúng ta có thể trong cái khả năng của mình. Chúng ta cần phải quan sát được cái khả năng của mình là như thế nào, bởi vì hiện tại cái khả năng của chúng ta là có giới hạn, có hạn hẹp. Nhưng mà trước khi làm, chúng ta hãy suy nghĩ thật là cẩn thận cái khả năng của mình tới đâu. Nếu việc đó trong cái khả năng của mình thì mình hãy làm, mình hãy cố gắng làm những điều tốt đẹp để có thể thông qua những hành động của mình có thể giúp đỡ cho tất cả mọi người, cho xã hội, cho bạn bè, cho những người chúng ta yêu thương, cho hàng xóm của chúng ta chẳng hạn. Điều này là một điều rất là quan trọng, có ý nghĩa. Làm sao để làm cho cuộc đời của chúng ta có ý nghĩa? Một cuộc sống có ý nghĩa không phải là chúng ta phải có thật là nhiều tiền, chúng ta phải vung tiền để mua những thứ rất là xa xỉ, hoặc là có rất nhiều những cái hoạt động thú vị cho bản thân mình, mà là một cuộc sống có ý nghĩa đó chính là làm sao để chúng ta có được tất cả những cái phẩm tính tốt đẹp, làm sao để chúng ta có thể giúp đỡ được tất cả mọi người xung quanh chúng ta. Như vậy thì mọi người sẽ luôn nhớ về chúng ta và rất là tôn trọng những cái việc làm, những cái điều mà chúng ta cống hiến cho tất cả mọi người. Nếu mà mặc dù chúng ta có nhiều tiền, chúng ta có nhiều bạn bè, nhưng mà những người bạn này họ chỉ đến để phụ chúng ta dùng số tiền của chúng ta mà thôi. Đến khi mà chúng ta xài hết thì hết tiền thì cũng không còn ai cả, bởi vì họ đến chỉ vì tiền bạc mà thôi. Đó không phải là những người bạn thật sự. Nếu một mặt khác, các bạn có thể thực hành lòng từ bi, tình yêu thương, và thông qua đó các bạn có được những cái kết nối với tất cả mọi người, thì họ chính là những người bạn thật sự. Vậy họ đến với bạn là bởi vì có cái tình yêu thương, cảm nhận được cái lòng từ bi và tình yêu thương từ chính bạn. Ví dụ như là Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma thì tất cả mọi người trên thế giới đều muốn đến để đảnh lễ Ngài, để có thể nhận những cái bài giảng từ Ngài. Không phải vì họ đến là họ có thể có được nhiều tiền, họ có được vật chất, mà bởi vì sao? Bởi vì họ đến, bởi vì họ cảm nhận được cái bình an bên trong tâm của Ngài, bởi vì họ nhận được cái sự gia trì từ Ngài, và những vị đạo sư khác, những vị đạo sư rất là vĩ đại, những con người rất là vĩ đại. Chính vì vậy mà thông qua đó thì họ rất là có được một cái sự kết nối được với những cái phẩm tính tốt đẹp, những cái an bình tốt đẹp bên trong của mọi người. Yes, that's all. Thank you. Okay. So now I'm going to read. Okay, continue. When we look at our lives within a social context, education has a vital role to play. How we fare in any given situations depends on the conduct of our body, speech, and mind. Since mind is the shape, a disciplined mind is essential. Happiness or sorrow in life depend on the power or intelligence of the mind. And how this experience affect our lives also depends on the mind. The conduct of our body, speech, and mind
now can also determine our state of being in the future. This in turn depends on the cost of our minds. When we misuse our mental potential, we make mistakes and suffer unpleasant consequences. On the other hand, when the mind's potential is skillfully harnessed, we drift positive and pleasant result. Our state of mind and how the mind perceives different things greatly affect us. Because of the control they have over their minds, some people are little disturbed by failure of adverse circumstances. This is a clear example of why taming or training the mind is so important. Yeah. So it's already, I already mentioned, right? I already mentioned that it's very important to study, right? To educate, right? To understand well about how to tame your mind, right? Because the things happen, whatever things happen in front of us, right? It's very much depend on your mind, your own mind, how to look at it, look at that situation, right? If you can see that in positive way, then you can handle it easily. It's nothing that kind of endurable or that difficult to handle it. It's really it's all depend on your mind, right? So that's why we really have to train our mind, right? And it's also necessarily to have a good discipline, right? To tame our mind, to tame our emotions. It's really, we need a good discipline. So that's why we take always, they have a lot of teaching that necessarily mandatorily kind of taking vows, right? Because that all vows is kind of discipline to yourself and to tame your emotions, right? Otherwise, it's quite difficult. Our just nature of mind is very kind of moving all time. It's not very steady. It's not very stable or steady. So that's why we have to practice and practice the compassion and loving kindness. And at the same time, within that, we have to follow all the rules, that discipline and the vows, that rules. We have to follow the rules in order to tame our emotions. Emotion like attachment, right? Emotion like anger and hatred, right? Because it's not that easy to just think, oh, this is not good. Anger is not good. It's not enough. Actually, we all know that the anger is not good, but it's not enough. Just understanding is not enough, right? You have to be very skillful how to control it, right? And therefore, we have to understand how it rises, right? And what the causes for that. So therefore, and at the same time, through that understanding and at the same time, taking a vow, certain vows that help you to follow and stick on that rule. And it also help you to overcome and deal with all those negative emotions. So that's why it's very important. Train your mind, right? Important, it's very important. If we can't train our mind, then we can't deal with all those circumstances, especially the problems when we stuck in the troubles, and then it's very difficult. At that time, sometimes people ask, whenever they are stuck in the difficult times, and they say just simply asking, how can I relieve that? Or how can I overcome that, right? Because you don't have any kind of, any kind of, how to say, any kind of education, right? You don't have any kind of education and any kind of, how to say, the habit or some things that skill how to do it correctly. Yeah, at the time you're already in the troubles. Then if you don't have any kind of familiar understanding about your own mind and about all those circumstances and everything, and it's quite difficult to say that, oh, now you should do that and you can overcome that situation. It's not like that. It's not happen like that. It's not happen like that. So that's why beforehand we have to prepare everything, right? We have to prepare well ourselves. If we
if we made in like that situation, then we have to do like that and prepare everything beforehand. And once you get in like that situation, you can be more calm because you know everything about how to deal with that situation. You already have so much experience, right? Experience and so much good skill in that. So it really helps you to deal with that situation. So that's why training our mind is very important, right? Yeah. Yes. Như vậy thì đoạn tiếp theo như thầy đã giảng ở các phần trước, đó chính là cái tầm quan trọng của cái việc mà chúng ta cần phải học, chúng ta cần phải hiểu làm sao để chúng ta có thể rèn luyện cái tâm thức của chúng ta. Tất cả mọi thứ nó diễn ra nó đều phụ thuộc vào chính cái tâm của chúng ta. Làm sao mà cái cách mà chúng ta có thể nhận diện, cách mà chúng ta có thể đón nhận được cái tình huống đó. Nếu chúng ta có thể nhìn cái tình huống một cách tích cực thì mọi chuyện nó sẽ trở nên một cách dễ dàng hơn để chúng ta có thể đón nhận và có thể đón nhận cái sự việc đó. Và như vậy thì tất cả nó phụ thuộc vào chính tâm trí của chúng ta. Và để có được một cái tâm trí tốt thì chúng ta cần phải có được một cái giống như là một cái giới cho cái tâm của chúng ta. Bởi vì bình thường tâm của chúng ta nó có quá nhiều dao động, nó có quá nhiều những cảm xúc và nó thay đổi liên tục. Chính vì vậy mà trong thực hành thì sẽ có những cái giới và chúng ta cần phải thọ nhận giới. Thì những cái giới này nó sẽ giúp cho chúng ta làm yên bình lại cái tâm trí của chúng ta. Chúng ta có thể làm chủ được cái tâm trí của chúng ta. Như vậy thì song song với việc chúng ta thực hành về từ bi, về tình yêu thương, thì chúng ta cũng cần kết hợp với việc chúng ta cần phải tuân theo những cái giới luật. Thì thông qua đó thì chúng ta, khi mà chúng ta có những cái cảm xúc như là tham, sân, si vân vân, thì chúng ta sẽ có thể làm chủ được cái tâm thức của chúng ta. Nó không phải là một chuyện dễ dàng để chúng ta có thể làm chủ được tâm thức hay là những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta một cách ngay lập tức. Giống như là sân hận chẳng hạn, thì chúng ta đều biết rằng sân hận là không tốt, nhưng mà để có thể tương tác và làm chủ được cái cảm xúc của chúng ta thì không phải chỉ nói không là được, mà chúng ta cần phải thông qua cái sự thực hành để chúng ta dần dần có được cái kỹ năng làm sao để có thể nhận diện được cái cơn sân hận nó nổi lên như thế nào, nó từ những nguyên nhân gì, chúng ta sẽ cần phải thực hành những cái giới luật gì, những cái điều gì để có thể đối trị lại được với những cái cảm xúc tiêu cực của chúng ta. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải rèn luyện cái tâm thức của mình. Nếu chúng ta không rèn luyện tâm thức của mình thì có nhiều người họ sẽ đến gặp thầy và hỏi rằng con có quá nhiều những cái vấn đề, làm sao để con vượt qua những vấn đề này. Thì lúc đó thì rất khó để có thể diễn tả cho họ được cái cách để làm sao vượt qua vấn đề này. Bởi vì sao? Bởi vì họ chưa có một cái sự chuẩn bị và họ cũng chưa thông qua cái sự học, họ cũng không có những cái kỹ năng để làm sao có thể ứng xử được với những cái tình huống, với những cái cảm xúc này, mà bây giờ họ lại đã hoàn toàn nằm trong cái vấn đề đó rồi. Chính vì vậy mà nó không phải là một chuyện dễ dàng để cho một người hướng dẫn có thể hướng dẫn cho một người ở trong cái tình huống như vậy, trong khi họ hoàn toàn không có một
một cái sự hiểu biết hay là một cái kỹ năng nào để đối diện được với những cái xuất tình tiêu cực hoặc những cái vấn đề đó. Chính vì vậy mà trước khi mà chúng ta thực sự gặp những cái vấn đề như vậy, điều tốt nhất đó chính là chúng ta cần phải chuẩn bị để chúng ta diễn tập. Khi mà chúng ta nằm trong một tình huống như vậy, chúng ta sẽ gặp những vấn đề gì, chúng ta sẽ giải quyết như thế nào. Thì khi mà đến cái thời điểm mà chúng ta thật sự gặp cái vấn đề đó thì chúng ta sẽ không quá hoảng loạn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta biết rằng là cái trình tự diễn biến của nó sẽ như thế nào, và chúng ta có những kỹ năng, có những phương pháp gì mà chúng ta đã rèn luyện từ trước để có thể đối diện được cái vấn đề này. Chính vì vậy mà cái việc chúng ta cần phải học và thực hành để rèn luyện tâm thức là một điều rất là quan trọng. Yeah, that's all. Okay, thank you. Yeah, so the training the mind is so important. Having considered the importance of training the mind, we might wonder what the mind is, right? If you ask them, most people respond by rubbing their heads and pointing to their brains. This is partly correct because we are talking specifically about the human mind. The human mind does not have any existence independent of the human body. The consciousness that has a particular relation to the human body is referred to as human consciousness, and the consciousness that has a particular relation with an animal body is referred to as animal consciousness. The human mind or consciousness we are talking about actually consists of a vast number of minds, some subtle and some coarse. Many of the coarser types are connected to a sense organ like the eye, and many of them are definitely connected to the brain. It is obvious that these external bases or factors are essential for consciousness to arise. But the main cause of any mind is the preceding moment of consciousness, whose nature is clarity and awareness. This is refers to as the immediate condition. The 400 verses by Aryadeva mentions the logical requirement that a root cause of consciousness must have the potential to transform and have a nature of clarity and awareness. Otherwise, consciousness would either never be produced or it would be produced at all times, which is obviously not acceptable. The impact of an action is left on our mental consciousness, and as a result, we can recall the experience after a month or a year, or even after 10 years or more. This is what is known as awakening a latent potency. This potency has been passed on through the continuity of consciousness, and when the necessary conditions come into play, the past latent imprint comes to the surface. Thus, we talk about awakening latent imprints from previous lives. However, the mind's relation to the brain cannot sufficiently describe the subtle aspect of a latent potency. Understanding of this notion of latent potency can help us gain some appreciation for life and the formation and disintegration of the universe. It can also answer certain doubts concerning our human thoughts, superstition, and other projection of the mind. Buddhist philosophy very clearly describes the guidelines and the methods by which it is possible to obtain an omniscient mind, the highest quality of minds representing the full consummation of its potential and power. In order to realize the final fruit of the omniscient mind, we need to train in its complete and correct causes. We must also ensure that we maintain the proper sequence of training. This is why the text status. So this is the kind of commentary by His Holiness the 14th Dalai Lama to the Kamala Shila actual text, right? The intermediate stage of meditation. So here it's really important that everyone have that kind of thought, because in Buddhism, it's very much emphasized on training mind, right?
So many people have that doubt. What is the mind, right? What is the mind? Your mind is something like that. It is connected with the I consciousness. We can say that just a simple mind can be, or the sensory level of mind, right? And central mind. Yeah, so now here it's saying that the root of the consciousness, right? The root of the mind, that is very have that potential, that the clarity and insight, awareness, right? Clarity and awareness, and it's a very pure. The root of the mind is a very pure, like luminous. It's very bright and aware, and so that's why it's able to transform it, right? It's able to transform it into the omniscience mind. Yeah. Also, it calls that the immediate condition. Immediate condition means that consciousness can to transform into the omniscient mind, right? Because the omniscience, which the things transforming into the omniscience, or the consciousness, or the produce other consciousness, it all has to be the same. Same cause, that it has to be a consciousness only. Right, nothing can transform like other things, like other cause, like form, the solid, the cause can't transform, can't produce the omniscience, can't produce the consciousness, right? So in the Buddhists, they have a consciousness. The level of consciousness is very much detail in that. Yeah, very much detail. When we talk about the consciousness or the mind, many people have that kind of thought that, oh, my brain, right? He's here mentioning is that people just rubbing their head, because people feel that, sometimes people feel that mind is here and the brain is the mind, right? Brain is the mind. Sometimes people just put here, the heart is mind, right? Because so people feel that sometimes the heart is the mind, or the brain is the mind. But it's not that. It's morely the heart and the brain, morely connected with this body, right? Physical body. Yeah. And it's partly true that the mind here also it works, right? But the root of the mind is not a brain or not heart, right? It's only the consciousness that have a kind of that subtle thing, that have that potential. The awareness and the clarity. Yeah, clarity. It's not in the form, So that consciousness can to go in the next life too, after life. That consciousness, whatever we do in this life, that imprinted on the consciousness. That's not imprinted on the sensory level of consciousness. Sensory level, the eye and the nose and everything. It's not imprinted on that. It's all imprinted on the subtle level of consciousness. Subtle level of consciousness. That subtle level of consciousness is connecting until it. How long you take a rebirth in the samsara, or if you attain enlightenment, until that it goes. The consciousness continually non-stop. It's going. Going to the life to life, right? As long as you are born in this life, this samsara, or if you attain enlightenment, until that it works, it goes continually, non-stop, it's going. Because our body, if our mind is our body and the brain, then when we die, it not works, right? It's totally kind of like stopped working, right? Totally stop. The brain and heart is not work. But many people, even they after die, actually the clinically is announced that and declared that it's death, right? That is that they have no breath, and the heart and brain is not stop working, right? Yeah, and but still they're in the position of the meditation. Yeah, some people they do. Many people this day, many people they have a lot of proof that. Many people after they just stay, like sometimes people, some monks and some great master, they did that, they did meditation after the day, maybe around more than 20 days. Yeah, 20 days. So it's only working through that subtle consciousness. Yeah, subtle consciousness. And also the body has a heat.
Yeah, heat, little heat. When they touch it, heat, and the color is no change. There's nothing changing in color, their face and everything. Sometimes when people died, actually when died, the color is faded, right? All the color and faded. But sometimes the practitioner, when they died, the color is just blooming, brighter, more brighter, become more brighter. That's also depend on their practice. Yeah, meditation. Yeah, so that's why that the heart and the brain is not a mind. The mind, actually the mind is just the consciousness. They are formless, no form there. So that's why we have to really understand well about the system of mind, how it works, right? And what is the mind, right? The central mind. Yeah. So which we can have sometimes when we have a very when we say people the kind heart, right? We say that kind heart, right? Kindness, right? Kindness, actually the kindness is all through that's the consciousness. That consciousness, care about others, right? Caring about others, love to others, right? That and consider others more than yourself. It's all coming through that nature mind. Yeah, we have to train that mind to have a more good thoughts, to have a more good intention, right? Then to have a more altruistic mind. Yeah, so through that way, we really can have a great improve within yourself, right? Improve yourself. So that's why it's also important to learn about the mind. What is the mind? And eventually that even in the according to the Vajrayana practice, in the tantric practice, very much more detail than teaching from sutra. It's very much detail about the central mind and the subtlest mind, how to control it, how to work, how to make it works. We all have that subtlest mind we can ask, but we can't make it work, make it active. We can't make it active because we don't have any kind of knowledge about it, any kind of understanding about how to use it properly, how to make it active. So that's why right now we can't use that subtlest mind. Yeah, we all have that actually subtlest mind, because that subtlest mind to transform into the omniscience mind. So that's why we all have that, but it's all depend on, we have to study more and practice. And if we can reach in that level, high level, then we really can have that potential to make it happen, make it active. Yeah, then we really can have a great benefit at the time when we can use it. When we can fully use it, right? So that's why it's really important to understand and learn about the mind. What is the mind? That's a very important question. Yeah. Yes. Như vậy thì đoạn vừa rồi Rinpoche có đọc là cái bài luận, cái bài giảng của Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma về cuốn sách của ngài Kamalashila. Thì ở đoạn này thì chỉ nói về rằng cái tầm quan trọng của cái việc chúng ta cần phải học và chúng ta hiểu về cái việc rèn luyện tâm thức của chúng ta. Bởi vì thật sự trong Phật giáo thì một điều rất là quan trọng đó chính là chúng ta phải rèn luyện tâm thức của chúng ta. Nhưng mà trước khi chúng ta rèn luyện về tâm thì chúng ta cần phải hiểu thế nào là tâm. Có nhiều người thì họ nghĩ rằng là tâm thì nó sẽ nằm ở các giác quan của chúng ta, như là ở mắt của chúng ta khi chúng ta thấy, vân vân. Nhưng mà thật sự thì nó không phải như vậy. Ở đây chúng ta nói về cái gốc rễ, cái nền tảng của tâm của chúng ta, đó chính là cái yếu tố về sáng tỏ và tỉnh giác. Và cái tâm này thì nó rất là thanh tịnh và nó cực kỳ là sáng tỏ. Thì đây chính là cái nền tảng để cho chúng ta có thể chuyển hóa cái tâm thức của chúng ta trở thành tâm giác ngộ. Để chuyển hóa tâm thức của chúng ta thì chúng ta cần phải hiểu rằng là cái
để chuyển hóa thì hai đối tượng nó phải cùng một cái một cái lớp, một cái nhóm, chứ không thể nào chúng ta chuyển hóa một cái vật chất rắn đặc thành một cái tâm giác ngộ được, mà chúng ta cần phải chuyển hóa từ cái nền tảng, cái tâm sáng tỏ của chúng ta trở thành cái tâm giác ngộ. Thì chúng ta cần hiểu đây chính là cái nền tảng của cái việc thực hành và chuyển hóa tâm thức của chúng ta. Đôi khi có nhiều người thì họ nghĩ rằng tâm nó nằm ở trong đầu của chúng ta, và chúng ta cứ chỉ vào trong đầu chúng ta, tâm của tôi nằm ở đây. Người khác lại nói là tâm là nằm ở tim của chúng ta. Nhưng mà về thật sự thì ở trong não và tim của chúng ta nó gắn liền nhiều với cái thân của chúng ta. Trong khi đó cái tâm thức của chúng ta thì nó có thể chuyển từ thân này sang thân khác, từ đời này sang đời khác. Và khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó, chúng ta có một cái dấu ấn nghiệp nó đóng vào trong cái sâu cái phần tâm thức vi tế của chúng ta. Chính cái dấu ấn nghiệp này nó sẽ mang đi từ đời này sang đời khác. Nếu tâm chỉ dừng lại ở trong bộ não và cái trái tim của chúng ta thì nó chỉ dừng lại ở đời này mà khi chúng ta chết mà thôi. Nhưng mà không phải như vậy. Những cái dấu ấn nghiệp này nó sẽ nằm trong tâm thức của chúng ta từ đời này sang đời khác, cứ mãi như vậy trong vòng luân hồi cho đến khi nào chúng ta đạt được giác ngộ. Thì đây chính là chúng ta cần phải hiểu được cái nền tảng của tâm của chúng ta là gì, và làm sao để chúng ta có thể chuyển hóa được cái tâm thức của mình. Và như vậy thì như khi mà chúng ta đã hiểu điều này, chúng ta có thể thấy rằng là tâm thức nó không quá gắn liền với cái thân của chúng ta. Có nhiều vị thực hành, những vị hành giả, những vị đạo sư, khi mà họ chết đi thì khi mà bộ não đã ngừng hoạt động, tim đã ngừng đập, nhưng mà họ vẫn, cái tâm thức của họ vẫn đang hoạt động, họ vẫn đang ở trong trạng thái thiền định. Và thời buổi hiện nay thì có rất nhiều chúng ta đã có thấy được rất nhiều những vị thành tựu như vậy. Thì trong lúc đó thì họ có thể giữ cái thân thể của họ trong 20 ngày mà sắc mặt thì không thay đổi. Thường thì khi một người họ vừa chết đi thì cái sắc mặt, cái màu sắc trên cơ thể họ nó sẽ nhợt nhạt đi. Nhưng mà đối với những vị họ thực hành, họ có những thành tựu, thì khi mà họ chết đi thì da dẻ của họ thậm chí còn trở nên sáng hơn. Đó chính là nó phụ thuộc vào cái thực hành về tâm thức của mỗi người. Chính vì vậy chúng ta cần hiểu được cái nền tảng của cái việc thực hành tâm thức và cái việc chuyển hóa thông qua cái việc chúng ta hiểu được cái hệ thống tâm thức nó hoạt động như thế nào. Trong Phật giáo thì đôi khi chúng ta nói về cái lòng yêu thương, thì thật sự cái lòng yêu thương này chính là một cái tâm mà luôn luôn nghĩ đến cái tình yêu thương cho tất cả mọi người, luôn luôn quan tâm đến tất cả mọi người, làm sao có thể làm được những điều tốt nhất cho tất cả mọi người. Thì để có được cái tâm này, chúng ta cần phải rèn luyện để từ cái động cơ, và dần dần chúng ta phát triển, chúng ta chuyển hóa thông qua cái sự học và cái sự thực hành của chúng ta. Thật ra ở trong Kim Cang Thừa và Mật Thừa thì cái việc mà chúng ta sử dụng tâm thức nó sẽ được hướng dẫn một cách rất là cặn kẽ và chi tiết hơn nhiều so với Kinh Thừa. Thì trong Kim Cang Thừa chúng ta sẽ được hướng dẫn làm sao
có thể vận hành được tâm thức của chúng ta, làm sao để cho nó có thể đạt được cái tiềm năng, cái sức mạnh của nó, làm sao chúng ta có thể làm chủ được. Về căn bản, về nền tảng thì tất cả chúng ta ở đây đều có được cái tâm thức này, cái phẩm tính này, nhưng mà để có thể chuyển hóa được cái tâm thức này và có thể sử dụng nó một cách lợi lạc nhất, thì chúng ta cần phải thông qua cái sự học, thông qua cái sự thực hành. Yes. Oh, thank you. That's it. Yeah. So the actual text, the Kamalashila, also from among these causes and conditions, you should cultivate correct and complete causes. If you put the wrong causes into practice, even if you work hard for a long time, the desired goal cannot be achieved. It will be like milking a cow's horn. Likewise, the result will not be produced when all the causes are not put into effect. For example, if the seed or any other causes is missing, then the result as sprout and so forth will not be produced. Therefore, those who desire a particular result should cultivate its complete and unmistaken causes and conditions. Yeah. And now I think I don't need to explain more about it because I already talked lots about this. Because we have to, we should find the right causes, right? And right method, right? Yeah, because when we do practice and when you are not familiar with everything, then you really have to carefully to and study well about the causes, right? And the effect, the causality, the system or the causality is very important because I already mentioned before that it's everything, whatever the good and bad, everything is depend on the causes and depend on the conditions, right? It's nothing can access, nothing can rise there without a causes and conditions, without a dependent, nothing can access there independently, right? So that's why it's really important. So once rely on the causes and condition, then has to be the correct causes. We have to find the right one. Otherwise, if it is not the right causes for to produce that thing, what you desire for, then even you try so hard, right? Yeah, you can't achieve anything, right? It's within a good intention. You try hard, you might have some great merit that you effort to in the good way, but still you are not skillful in the methods, right? But and so that's why you can't have it because the causes and conditions are not completed, not the right one, right? So that's why we always have to whenever we do practice, we always have to investigate and we always have to understand well how to do it properly. That's why according to the Buddhist teaching and the practice, it's very much important to rely on the good teacher. That's why just reading a book and it's not enough to have a clear understanding because they have a lot of different explanation in that and different skill in that. And sometimes that in the books, you can find many different kind of own experience that master have their own experience, right? It's sometimes that is suited for his practice, but not for the other one, because that's sometimes individual experience there, right? So that's why you have to be very skillful. And so it's very important to rely on the good teacher who have a really good experience about the practice and everything. And with a very good kind of very kind one, the kind teacher is really important. Yeah, so that's why I already mentioned from the starting before, that's very important to rely on that good teacher, having a good teacher, and it's very much help you to improve your practice, right? Developing your practice. Yeah, so that's all about this teaching. Yeah, it's all about the focus well and understand well about the causes and the condition. Example like practice compassion, and we also have to understand the causes for that, improving the compassionate mind, right? Yeah, what we have to do it, right? And what we have to think. Yeah, and in the real life,
how we have to practice compassion within your daily life, right? So we have to understand more and more. As much as you understand more, and as much as you apply it in your day-to-day life, and you really can have a great benefit. You can have that great result, that great fruitful. Yeah, in short times, if you really are good at everything, that understand and causes and condition, and if you put everything in the right place, you really can have a great benefit, and all the result can have in short times. Yeah. Yes. Như vậy thì đoạn tiếp theo thì thầy sẽ không giảng nhiều ở đây, bởi vì trước đây thầy đã giảng cũng khá là nhiều ở nội dung này. Đó chính là mọi thứ nó đều phụ thuộc vào những cái nhân và những cái duyên. Đó chính là cái luật nhân quả. Chính vì vậy mọi thứ nó đều phụ thuộc, và khi mà mọi thứ phụ thuộc thì chúng ta cần phải hiểu rằng là chúng ta cần phải có được cái nhân và duyên một cách đúng đắn. Khi chúng ta đã có được nhân duyên đúng đắn rồi thì mọi chuyện nó sẽ trở nên một cách dễ dàng. Nhưng mà khi chúng ta đã không có được một cái nhân duyên đúng, cái phương pháp thực hành đúng, thì cho dù chúng ta cố gắng rất là nhiều đi nữa thì chúng ta cũng không đạt được cái mục đích mà chúng ta muốn. Cho dù chúng ta có được một cái động cơ rất là tốt, nhưng mà chúng ta chỉ có thể có được một cái phước đức rất là nhỏ từ cái việc là chúng ta có một cái động cơ tốt, có một cái động lực tốt thôi. Nhưng mà bởi vì chúng ta lại thiếu cái kỹ năng, thiếu cái phương tiện thiện xảo, mà chúng ta sẽ không đạt được cái kết quả mà như chúng ta mong muốn. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải suy tư, cần phải hiểu về cái phương pháp để cho làm sao để chúng ta có thể thực hành một cách đúng đắn. Chính vì vậy mà ngay từ đầu thì thầy đã giảng rất là nhiều về cái việc đó, chính là cái tầm quan trọng của một vị đạo sư khi mà chúng ta thực hành. Nếu chúng ta chỉ đọc sách thôi thì đôi khi nó sẽ có rất nhiều những cái lý giải khác nhau, mà những lý giải này thì phụ thuộc vào đôi khi nó là những cái kinh nghiệm riêng, thực hành riêng của vị đạo sư đó. Và nếu chúng ta có được một vị đạo sư mà họ đã có kinh nghiệm, mà cho kiến thức, có kinh nghiệm và có một cái lòng từ bi, thì đó là một cái lợi lạc rất là to lớn, sẽ giúp cho chúng ta có được những cái nhân duyên thích hợp để cho chúng ta thực hành, và từ đó cái việc tiến bộ và đạt được cái thành tựu trong cái thực hành của chúng ta thì nó đến một cách dễ dàng và nhanh chóng. Ví dụ như là ở đây khi mà chúng ta thực hành về lòng từ bi chẳng hạn, thì trước tiên chúng ta cần phải hiểu là lòng từ bi cần những cái nhân gì để nó khởi lên, làm sao để chúng ta có thể thực hành được lòng từ bi và áp dụng nó trong cái đời sống hàng ngày. Từ đó thông qua cái việc hiểu, chúng ta dần dần chúng ta thực hành ngày càng nhiều, và chúng ta sẽ đạt được những cái lợi lạc từ cái thực hành chúng ta, và nó sẽ đạt được cái thành tựu. Chính vì vậy mà cái việc mà chúng ta có được một vị đạo sư, một người hướng dẫn cho chúng ta một cách đúng đắn là một điều rất là quan trọng. Khi chúng ta đã hiểu được cái cách thực hành thì nếu chúng ta đã có đầy đủ nhân và duyên một cách đúng đắn thì tất cả những cái thành tựu nó sẽ đến một cách dễ dàng và nhanh chóng. Last one. Okay, thank you. Yeah, so I think it's good for today, and so we can have a little question Q&A session. Yeah. Yes. Như vậy thì cái buổi học của chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Tiếp theo là phần hỏi đáp. For the questioning section, I want to represent from the class to answer your question at the beginning of the class. Okay, I will be speaking for me, so all the class can understand, and Mr. Nghĩa will translate to you.
Alo, Nghĩa ơi, Yeah. anh thay mặt cả lớp để trả lời cái câu hỏi của thầy ban đầu khi bắt đầu lớp học. Thầy có hỏi là thầy tò mò thắc mắc không biết là những cái bài giảng của thầy liền có đem lại cái lợi lạc gì thật sự cho mọi người hay không, hay là mọi người chỉ nghe để biết thông tin, có thêm kiến thức vậy thôi. Thì anh cũng không dám thay mặt cho cả lớp, bởi vì thực sự ra là khi làm host thì anh chỉ nhìn thấy tên của các anh chị em ở đây, nên cũng thật khó để anh có thể thay mặt cho cả lớp. Nhưng mà anh nghĩ là những cái tên này mỗi một cái buổi học anh đều nhìn thấy, và điều đó có nghĩa là tất cả chúng ta đều có cùng một cái mục đích ở lớp này. Cho nên anh nghĩ là anh mạn phép anh chị em, anh xin trả lời. Thật ra những cái lời giảng của thầy đem lại cái lợi lạc rất là lớn lao cho riêng bản thân anh ở trong cái đời sống của anh. Những cái lời giảng của thầy đi thẳng vào cái thực hành và thực chứng, nó làm chuyển hóa những cái suy nghĩ của anh và những cái hành động của anh trong cái đời sống hàng ngày. Thật sự anh không phải là người tốt, hay nói đúng hơn là anh là người rất là tệ. Anh cư xử mọi người không có tốt, và anh là người khá là ích kỷ, khá nguyên tắc, khá ích kỷ. Và điều đó khiến cho anh luôn luôn ở trong một cái trạng thái rất là tệ, và anh khiến mọi người xung quanh cảm thấy rất là không ổn khi mà tiếp xúc với anh, mặc dù là họ rất yêu quý anh. Và khi anh được tiếp cận thầy, được lắng nghe những lời giảng của thầy, thì thực ra hàng ngày anh nhìn nhận ra được những cái lỗi lầm của bản thân mình rất là rõ nét. Và qua những cái lời giảng của thầy, anh thực hành từng chút một hàng ngày. Và tất nhiên là anh không thể ngay lập tức trở nên sáng rực rỡ hay là tốt đẹp, nhưng mà từ ở bên trong anh, cái tâm trí của anh, cái suy nghĩ của anh nó hướng về mọi người, và anh bắt đầu nhận trách nhiệm về những cái lỗi lầm. Có nghĩa là anh nhìn nhận bản thân anh có lỗi, và điều đó là một điều rất là tốt đẹp, bởi vì nó giúp cho anh có một cái đường hướng để mà thay đổi, để mà phát triển, và nó là một cái động cơ rất tuyệt vời để anh có thể thay đổi cuộc sống của mình ngày một tốt hơn. Và anh nghĩ là anh có một cái lòng biết ơn rất là lớn lao với thầy, và anh nghĩ là anh thay mặt cả lớp gửi đến thầy cái lòng biết ơn lớn lao. Anh xin nghĩa giúp dùm. Yes, Rinpoche là. Yeah, Yes. I think you don't need to explain everything. I know morely his. Okay. Yeah, so you just talk in the Yes. essence of his talking, because Yes. yeah. Okay. So, it's yeah. Yeah. Okay. So I just translate in short way. Yeah. It's about your period at the beginning of our class. That's you don't know that if the class are helping our people a little bit benefit or not. So he want to how to say he the host, and he cannot say for all people, but he see that all people are come is eat class together, so he think that all people have the same intention. So he want to say that your teaching is helping him a lot, and changing transform his mind a lot in his daily life. Okay, So good. yeah, so he think that he person who have a bad habit and make the other people feel not comfortable, even they love him, but they feel not good when they meet him.
but after your teaching, he think that he can change or transform his mind little bit day by day, and it's better. Very good. So we Very want to good. say thank you very much. Yeah. Yeah. I just question. I just give that question to just remind you all that it's just important to do something to yourself. I just that purpose. Question. It's not mean that you all have to say something. Oh, so much. It's not necessarily. I just remind you all that we should take something from the teaching. I just hope that you all listen well, and because you can have some benefit from that, right? On whatever I say, you can just take some things from that, which is good for you. Yeah. So I just that purpose. I just ask you to just remind you all that it's important to take something from the teaching, right? We have to do it. We have to make it something worth to give teaching, something worth to listening this teaching, right? And so that's why I just remind you all. That's all. Yeah. Okay. Okay. Yes. Thank you, everyone. Yes. Yeah. Yeah. Thì thầy nói rằng là ở đoạn đầu thì cái chính là thầy muốn nhắc nhở mọi người về cái động cơ và cái việc mà chúng ta nếu chúng ta đã có mặt trong đó thì chúng ta cần phải cố gắng để có thể có được cái lợi lạc, có thể học được cái điều gì đó từ cái lớp học của chúng ta. Đó là cái mục đích chính của thầy, là nhắc nhở mọi người về cái động cơ và cái việc học của mình, chứ không phải là thầy muốn tất cả mọi người đều cùng nói là cảm ơn hay là gì hết. Thì ý thầy là như vậy. Yes. Okay, thank you. Yeah. Any other question related with today teaching or others question? Yeah. Yes. Mọi người có câu hỏi nào khác liên quan đến buổi học hôm nay hay là những cái chủ đề khác không? If someone doesn't get any opportunity to question before, yeah, they can have it. Yeah. Yes. Nếu có ai mà chưa có cái cơ hội để có thể đặt câu hỏi ở những cái buổi trước thì mọi người có thể hỏi. Maybe not, right? Anh chị có thể giơ tay để mở mic ạ. Rinpoche, Yes. About your retreat, if you are still in the retreat with 14 days, and how about our class? It will continue, we will temporarily stop. Nice. Yeah, it's a Dharma activities. The teaching is Dharma activities, so I think it's allowed even during retreat. I can continue, yeah, because you all have that very enthusiastic to listening teaching, so that's why I have to do it. Otherwise, you all might, Rinpoche might so selfish that thinking about himself only. You might say that. So I'll do that because this is part of the Dharma activities, right? So Dharma activities, it's allowed during the retreat actually. So I think it's allowed to. So I'll do that. Continue. Maybe a little shorter. I think 1 hour only for during the retreat because the time is quite limited. So that's why I have to do it for 1 hour. Okay, we can do it for 1 hour only. Yes. So next class we will have 1 hour with a Medusi. Yeah. Yeah. Yes. Yes. Okay. Yeah. Because I hear that you are practice the Medusi Buddha. Yeah. Yes. Manjushri retreat, because it's kind of mandatory in the tantric practice that if you give a certain initiation, then you have to go through that retreat. Otherwise, you are not allowed to give that. Yeah, so we have to follow very strict rule on that. Otherwise, it's not good. Yes. Okay. So I translate this or we just keep it at sea. Our conversation about your retreat. So I translate this. Yes. Yeah. Như vậy thì vừa rồi thì em có biết là Rinpoche từ ngày mai Rinpoche sẽ bắt đầu một kỳ nhập thất 14 ngày. Thì em có hỏi là như vậy thì thường thì nhập thất thì các vị sẽ hạn chế những cái hoạt động bên ngoài, thì không biết là lớp của chúng ta như thế nào.
Thì Rinpoche trả lời rằng là cái việc mà mọi người tham dự lớp và cái việc thầy giảng là một cái việc thực hành về giáo pháp, mà thầy tin như vậy. Chính vì vậy mà nó được phép trong quá trình thầy nhập thất. Nhưng mà có thể thì thời gian nó sẽ được giảm ngắn lại, bởi vì cái nhập thất thì rất là niên mật và cái thời gian thì rất là giới hạn. Chính vì vậy mà đôi khi có thể buổi học của chúng ta chỉ kéo dài khoảng 1 giờ thôi. Nhưng mà thầy nghĩ rằng là bởi vì mọi người đều có một cái động cơ để học, và thầy cũng không muốn là lớp sẽ bị gián đoạn như vậy. Thì thầy nói đùa rằng mọi người sẽ nói thầy rất là ích kỷ, thầy chỉ lo cho bản thân của thầy thôi. Vâng. Thì bởi vì cái kỳ nhập thất này nó là một cái bắt buộc trong thực hành về mật thừa. Trước khi mà thầy truyền quán đảnh thì thầy cần phải nhập thất trước đó. Đây là một cái điều bắt buộc. Yes. Yeah, okay. Yeah, so if you all have that interest to learn about the Manjushri retreat or want to do it, then afterward we can make time for that. So 1 hour or 2 hours, I will lead the retreat, that short retreat. We can do together to recite the mantra of Manjushri, and I lead all the rituals and everything. We can do that. Yeah, if you all have that interest to participate in the kind of retreat. It's a very short, it's just a 2 hour, actually 3 sessions. In actual retreat, we do a 3-4 sessions in one day, but we can do only one session, one session. We can do that together through the online, okay? Afterward, my retreat. After I completed my retreat, and then I can do that if you all have that interest. Yeah. Yes. Thì thầy có nói rằng là nếu mà mọi người có cái mong muốn tới cái việc là thực hành về cái nhập thất, thực hành về cái vị bổn tôn là Đức Văn Thù, Đức Phật và trí tuệ, thì thầy có thể hướng dẫn lớp thực hành một cái thời. Thì trong kỳ nhập thất thì thầy sẽ thực hành 3 đến 4 thời trong một ngày. Nhưng mà thầy có thể hướng dẫn mọi người và cùng thực hành với nhau một thời thực hành của Đức Phật nghi quỷ của Đức Văn Thù. Và điều này thầy có thể hướng dẫn được sau khi mà thầy đã hoàn thành cái kỳ nhập thất của thầy, nếu mà mọi người có mong muốn, có hứng thú. Rất là tuyệt vời nghĩa. Mình thỉnh cầu lớp thỉnh cầu thầy như nghĩa. Cái điều đó rất là tuyệt vời, vì thực ra thì ai cũng cần phải có trí tuệ á. Cho nên là chị thay mặt lớp cầu thầy dẫn thầy dạy cho lớp thực hành. Yes, Rinpoche, this is a very, very wonderful opportunity for us to practice the Manjushri, because for learning, for practice, all we have the wisdom. So please teach us and guide us how to practice. Yes. Okay. Yeah. Okay. We will organize that. Yeah. Okay. One class we can make for it. We can, maybe I think everyone might not have a time for in the morning, right? So we have to do it at evening, at your time, right? Like this. If you all have like Sunday, if you all have a time for morning, we can do at morning is better. But if it's not happening, then we can do at evening at same time like this. Yeah. Yes. Thì thầy nói rằng là rất là tốt. Như vậy thì thầy sẽ hướng dẫn cho mọi người có thể là một cái buổi. Nhưng mà thầy có câu hỏi rằng là có thể là mọi người rất là bận, nên là cái lớp là cần diễn ra vào buổi tối giống như vậy. Nhưng mà thật ra thì về thực hành này thì sẽ tốt hơn nếu mà diễn ra vào buổi sáng. Thì nếu mà mọi người có thể tổ chức được, sắp xếp thời gian được vào một cái buổi sáng chủ nhật nào đó thì nó tốt hơn. Còn nếu không được thì một cái đúng giờ như hôm nay buổi tối cũng được, không sao cả. Yeah. Can I just know that whoever have an interest to do retreat or practice that,
Just raise the hand. I want to see. Thầy hỏi rằng là nếu mà ai có mong muốn, có hứng thú thực hành thì hãy giơ tay lên, là thầy muốn thấy là có bao nhiêu người giơ tay. Biểu tượng giơ tay, mọi người có thể thấy cái bàn tay ở trên góc. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Yeah, it's good. Okay. Yeah, so it's good now. Yeah, 1, 2, 3, 4. I just only see the 4, 5, 6, 7. Yeah, okay. So it's not a mandatory. Okay, it's really your own interest. If you want, if you have that interest kind of learning practice, but the Manjushri, the Tantrayan, and the Manjushri, it's a part of the lower class in the tantric. So it's not that kind of. You don't need to worry about that. Oh, if I do practice the Manjushri, is it okay for me or not? You don't need to worry about that, because it's the part of the lower class in the Tantrayana. So it's allowed to everyone, whoever want to practice the Manjushri, it's okay. And so that when we do that, I think we should do everything, just taking the vows, Bodhisattva vows. That's good, right? Because we are practicing on compassion and loving kindness. So that's why if you have that Bodhisattva vows, it's really help us to improving the developing our inner peace. So that's why we should take the vows and on that day, okay? The Bodhisattva vows. Yeah, it just stick on the compassion. The Atmas and just live. I practice on compassion and loving kindness. That is the real vows that we have to follow. So I think we should take the vows on that day, okay? When we do that, yeah. Just feel free. You don't need to worry about anything. I think it's good because you're all learning about now starting and try to practice on compassion and loving kindness. And the Manjushri is a wisdom Buddha, right? Wisdom Buddha. So which is really benefit to you all, yeah. If you can do practice that, yeah. Okay. Như vậy thì thầy thấy được là có khoảng 6 đến 7 người giơ tay. Thì thầy muốn nói rằng là mọi người không cần phải quá lo lắng. Mặc dù thực hành ở đây đó chính là thực hành về mật thừa, nhưng mà thực hành của Đức Phật Văn Thù thì Đức Phật trí tuệ thì nằm ở cái thứ lớp đầu tiên, một thứ lớp căn bản đầu tiên, và nó là lớp thấp nhất. Chính vì vậy mà cái thực hành này nó có thể phù hợp cho tất cả mọi người. Mọi người cũng không cần phải quá lo lắng là mình có phù hợp với những thực hành này hay không. Và thầy nghĩ rằng là trong cái buổi đó thì chúng ta sẽ nhận giới Bồ Tát, bởi vì tất cả mọi người ở đây đều đang thực hành, đang hướng về cái lòng từ bi và tình yêu thương. Chính vì vậy mà chúng ta cần một điều rất là tốt đó, chúng ta có thể thọ nhận được giới Bồ Tát. Thì chúng ta chỉ cần nhớ rằng là chúng ta cố gắng hết sức có thể để có thể phát triển lòng từ bi và tình yêu thương cho tất cả chúng sinh. Chính như vậy mà thực hành, thầy nghĩ rằng là thực hành về Đức Phật trí tuệ, Đức Văn Thù thì rất là tốt cho mọi người. Yes. Okay. Yeah. Yeah, that's all. Maybe that's all today, right? Maybe no question now. Okay. Now I got it. Yeah. I just want to know that. Yeah, because I think it's better to understand everything before you do the practice. So that's why I just give little explanation that what it is. Yeah. Yes. Thì thầy nghĩ chắc là không có câu hỏi nào nữa thì lớp sẽ dừng lại ở đây. Thì thầy thật ra thì thầy cũng rất là mong muốn là chia sẻ một chút gì đó trước khi mà mọi người bắt đầu vào cái buổi thực hành, để mọi người hiểu hơn, bởi vì điều đó rất là quan trọng trước khi mà chúng ta bắt đầu với việc gì đó. Yes. Okay, thank you. Now, so shall we do the dedication prayer?
Yeah, I think, yeah. Yes, bây giờ mọi người cùng hồi hướng. Yeah, so as usual, we should pray and we should think for all sentient beings, right? In order to that, we have to practice the compassion and loving kindness, and we have to exchange the compassion and loving kindness to all sentient beings, okay? Mọi người hãy thực hành và mọi người hãy hồi hướng cái dùng phát triển cái lòng từ bi và tình yêu thương của chúng ta hướng về tất cả mọi người để có thể chuyển hóa, thay đổi, hướng về tất cả chúng sinh. Yeah. As long as space remains, as long as sentient being remains, I remain. I contribute myself to serve all sentient beings. As long as space remains, as long as sentient being remains, I remain. I contribute myself to serve all sentient beings. As long as space remains, as long as sentient being remains, I remain. I contribute myself to serve all sentient beings. Chanjo zemjo Rinpoche, amaje banan jejoji, jewa nyamba mewa yang kone kondu pevara isho, kanje rave korve shingans, pendan dewa male chungwe, chanje siwan tenzen jansoi, shabe siti part Tenjuro ji jambe bao chidara chenpa kundo sambo teyan deshin de teda kunje jeso dalo yewa deda tamche rabdo ngo teson shebe jawa tamche ngowa kanla chodo ngaba de dage gebe sawa dikwe Sambo Juji Rabdo Ngorai Pama Simjin Tamjin Dedan Dinjuro Nendro Tamj Tado Tongwa Tan Chanjo Semba Kana Sushu Deda Kunje Molan Dujuro Palde Lame Kuse Rabde Namgo Chenle Chojo Jip Losan Dembe Dome Sasum Dove Munse Dad Nejuro Jewa Gundo Yanda Lama Deme Cheje Pela Lonju Sada Lamje Yende Rabzo Doje Change Goban Nyurto Shu. Okay, thank you.